output This stream in conference Java. will now be Correct? recorded. మీరు ఫైల్ అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్లో ఒక ఎర్రర్ వచ్చిందని నేను బయటికి వెళ్ళాను. ఎందుకంటే ఇంకా అది డ్యూ టు సమ్ ఇష్యూ, డ్యూ టు ఇన్ ద షీట్లో ఉన్న ఇష్యూ వల్ల ఆ ఫార్మాట్ వల్ల రీడ్ చేయలేదు. బట్ ఐ డన్ ద సమ్ చేంజెస్ ఇన్ ద కోడ్, సో it is working fine. No need to worry. Okay. Previously in the last session what we discussed, we'll recap once again. Okay. మనం recap చేద్దాం. Yeah, in the previous session, what we discussed means how to read data from the Excel sheet, how to write the data from the Excel sheet. These topics we discussed. This can be achieved using the pie charts. Pie chart is nothing but poor ossification interference. By using these charts, we are able to read the data from the Excel sheet. The methods which are used to read the data is nothing but classes and methods. And coming to the classes, file input stream is the class which is used to read the data from Excel sheet. Okay, and the file output stream is the class which is used to write the data in Excel sheet. In the same way, we need to interact with the Excel workbook. We need to interact with the sheet itself. We need to interact with the specific row, and we need to interact with specific cell, and then we'll read the data from the cell value. How to read the data? By using get string cell value. If the data type is string, if it is other type, then we need to convert the data into the other type. In the same way, if you want to write the data, we'll use set cell value. Yes or no, guys? Up to this we discussed, but we faced issue in while writing the data in the Excel sheet. Correct? Correct? Yes or no, guys? Yes, sir. Yeah. I think you have to remember this when we have to use file input stream, when we have to use file output stream, what are the methods, XSF workbook, XSF sheet, XSF row, XSF cell. These are the methods inside the this file input stream, file output stream classes. Okay. Previously we wrote the code for the reading the data from the Excel sheet. Now I am going to write the code for the same thing to read the data, to write the data. See, I created one sheet. See, I created one test sheet. Observe very carefully. This is the sheet I created. I am deleting this entire data. See, now my sheet is empty. Yes or no, guys? My sheet is empty. Then after that, I am going to close this sheet. Now I am going to write this in this sheet, some test data I want to write. By using which methods we can able to achieve? By using these methods. First, I need to interact with the workbook. Then after that, I need to interact with sheet. I need to create the sheet. Means in that workbook, I need to create one sheet. And the sheet name should be test data. Then after that, I need to create the row. I need to create the cell. And I need to enter the value. In the same way, we are going to create and write the data. Hello, I need to take some mr testing at the rate of gmail.com. This is my user ID, and I am taking this testing at the rate of 123 as password. నేను ఈ డేటా పాస్ చేయాలనుకున్నాను. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ నీడ్ టు పాస్ సమ్ మోర్ డేటా, దట్ ఈస్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ at the rate of gmail.com. Then after that, password should be evening at the rate of evening at the rate of 123 is my password. I need to store these credentials into the test sheet where I am using this approach. See, first what I did, I interacted to the workbook. Then after that, I interacted with the sheet. Then after that, I need to create the row of the sheet. First, we need to create the row. Then after that, before that, I need to create the sheet. In which sheet I need to write the data. Then after that, create the row, create the cell. Set cell value is the method which is used to write the data into the Excel sheet. And after completion of this, I need to mention in which sheet I want to write it. In this location, in this sheet, I want to write the data. So for file output stream is a class. See, file output stream is a class. A file output stream, it is Java to a file or file stream. Whether it will read the data or not read the data, created depend upon the underlying platform. Means it will create one sheet where we are going to create it, and we are going to write in this file. Where we are going to write in this file. Workbook.write means whatever the workbook we created on that workbook, on that file we are going to write.
See, if I execute this code, line of code, then it will write the data into particular Excel sheet. See, my last line is executed. Means this all couple of lines are executed. See, if I open my notepad Excel sheet, I can see the updated data. See, MR testing is updated. Testing at the rate of Gmail is updated. See, I can make some changes here itself so that you can observe more. See, I am taking header as a username and as a password. See, I want to write the data over a particular below these things. వీటి కింద నేను డేటా రాయాలి. So what I need to do first? First I need to know the row number and cell number. What is the row number here? Row number should be 1 and cell will be 0. Cell 0, cell 1. In the same way, I need to write in the second credentials. I need to take second row. I need to create second row here. I need to create first row. In the same way, I need to create second row. See, if I execute this code, then below this section, it will going to write the data. If I run this code, see, execution completed. See, if I open this Excel sheet, how it will be data entered. See, observe very carefully. See, below this, the data is updated. Okay, it should be displayed. Maybe why it is not displaying, I need to look into this. Okay, in this way, we will updating the credentials, any data into the Excel sheet. In this approach, we can able to perform it. Okay, guys, that's all about this Excel sheet. Now I am going to push this code to my repository. How to push my code to the repository? I need to open the properties. I need to go to specific location. Meanwhile, I will open the my JSON. Sorry, my repository location. What is my repository location? I'm going to go to home page. We are going the evening batch, correct? Where we are going to SRC tester Selenium concepts. See, now I am going to update one thing into here so that this will be updated. Excel, what we updated Excel read practice. Now I am going to push some code that is related to the write functionality. I am going to specific location. Then after that, I need to open git bash here and I need to know the list of files available in this location, ls. It contains all the files in this location: automation framework, automation testing, and testing context. I need to move to specific thing: automation framework. Then I need to add the thing. See, in which repository we are there? In the main repository we are there. See, here it contains main. The same thing is available in the core itself. See, main. Then I need to push to the local repository, git add dot. Then I am taking git status. See, for what are the file? Those files will be added to the repository. Then after that, I need to push to local repository. How? Git commit -m message. Write in Excel sheet. It is moved to the local repository. Now I need to push to remote repository. Good, push origin main. Now my code is pushed to the remote repository. If you observe here, it will update here. See, you can refresh this page. You can see few seconds ago where here. See, write Excel data. See, I want to know the how many commits done previously. Git commit
hyphen one line. 1 second, guys. It should be 1 second. We need to know some more commits that I'll explain you. Git commit. 1 second. I forgot that commit exactly. Git status is there. Git status will give the status of my. What happened, guys? Hey, I'm going to use git status. It will shows nothing. See, nothing to commit. All working directory is clean. In this way, we are able to do some commits. I can tell you some more things, commit course, some commits like this, so that you can learn something. As of now, we learn git status, git commit, git add, git commit hyphen one line, git push origin master, how to create branch, something like this. Git branch, branch name. I can say that testing is a branch name. We created. See, may know the list of the branches. Git branch will give the list of branches. See, it contains main branch. It contains this branch. ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కనుక్కోవాలంటే కనుక git branch is a command which is used to know the number of branches in the working directory. Git branch is command is used to know list of branches in my repository. And the same way, how to create branch, how to create a branch by using command called git branch name. Okay, by using this command we can achieve it. How to know how many commands of repositories are available in the repository? By using git branch name, like n number of commands will be available. Okay, how to, these are the commands you need to know on the daily basis. I can explain as much as possible. Basically we are using these things. That is the reason we are using a particular thing. Okay, ప్రస్తుతానికి మనం ఇవే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవే చెప్తున్నాను. బట్ we need to move to one branch to another branch. How to move to another branch? Git checkout branch name. See, now it is moved to another branch. ఇక్కడ బ్రాంచ్ మూవ్ అయింది కదండి. గిట్ చెక్అవుట్ బ్రాంచ్ నేమ్ టు మూవ్ టు వన్ బ్రాంచ్ టు అనదర్ బ్రాంచ్. ఈ కమాండ్స్ ఒక 10-20 కమాండ్స్ ఉన్నాయండి. ఇఫ్ యూ లర్న్ ఫెమిలియర్ దెన్ యూ విల్ హెల్ప్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ హౌ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ one branch to another branch. How, guys? Tell me, anyone? చెప్పండి guys. How? Git checkout branch name. Then it will help to switch from one branch to another branch. Okay, if you are familiar with the 10 to 12 commands, then you can perform uh, a game with your Excel with this git repository. నేను చెప్పిన commands you can practice as well as how to create branch, how to check out one branch, how to create and check out. Parallelly, I need to create the branch as well as I need to check out that branch. See, git branch hyphen b branch name. Branch name should be MR training. Maybe I have done some mistake. Unknown switch. 1 second, guys. I need to forget the command. How to create new branch and check out new branch. Git branch new branch. We have to use git checkout hyphen b branch name. Sorry, guys. I need to use git checkout hyphen b. What is the branch name? MR training.
See, it is created the new branch as well as it is navigated to the specific branch. ఈ బ్రాంచెస్ అనేవి ఎందుకంటే అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టోరీ లాగా చెప్తున్నాను, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, మీరు వీఆర్ ద టీమ్ మెంబర్స్ ఇన్ ఎ టీమ్, వీఆర్ టీమ్ మెంబర్స్ లైక్ 5 మెంబర్స్. మనం వచ్చేసి 5 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాము. సడన్ గా వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుందంటే కనుక మన టీంలో ఒక న్యూ రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. అంటే మీరు అందరూ ఒకటి ఆటోమేట్ చేస్తారంటే కనుక సడన్ గా సూర్యతేజకు విల్ గాట్ ఏ కాల్ ఫ్రమ్ ద మేనేజర్, యూ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ద అదర్ వర్క్. ఒక కొత్త దాని మీద వర్క్ చేయమని చెప్తారు. సో మనం ఎగ్జిస్టింగ్ కోడ్ మీద ఈ కోడ్ ని ఎప్పుడు ప్రయోగించలేం. సో దట్ హీ నీడ్ టు క్రియేట్ అనదర్ బ్రాంచ్, హీ నీడ్ టు డెవలప్ దట్ కోడ్. వన్స్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, హీ నీడ్ టు మెర్జ్ దట్ బ్రాంచ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ బ్రాంచ్. అందుకోసం వాడతారు బ్రాంచ్ అనేది. అంటే అయినాక మనం డైరెక్ట్ రిమోట్ రిపాజిటరీతో కోడ్ రాయం. ఇది మన రిమోట్ రిపాజిటరీ కదండి, అవునా కాదా? ఎనీవన్ సూర్యతేజ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ గైస్. మనది Yes. రిపాజిటరీనే కదా. ఈ రిమోట్ రిపాజిటరీ మనం డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అవ్వం. మనం ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకునేసి ఆ బ్రాంచ్ లో కోడ్ రాసిన తర్వాత మన కోడ్ ని మన మేనేజర్స్ రివ్యూ చేసి ఇఫ్ దే ఆర్ ఓకే దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పుష్ కోడ్ టు ద రిమోట్ బ్రాంచ్. ఎలా ఉంటుందంటే నేను పెయింట్ లో చెప్తా చూడండి. బేసిక్ గా రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే కనుక ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది మన వర్కింగ్ డైరెక్టరీ, ఇది వచ్చేసి మన స్టేజింగ్ ఏరియా. ఇవి గుర్తున్నాయి కదండి మీ అందరికీ. ఇది వచ్చేసి రిమోట్ రిపాజిటరీ. ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, గుర్తుందా? శిరీష, ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ గైస్. Yes, sir. సో దట్ Yes. ఇది వర్కింగ్ డైరెక్టరీ నుండి స్టేజింగ్ వెళ్తుంది, స్టేజింగ్ నుండి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? లోకల్ రిపాజిటరీకి వెళ్తుంది, లోకల్ Local రిమోట్ రిపాజిటరీకి వెళ్తుంది. బట్ యాజ్ ఇన్ ద రియల్ సినారియో we not directly push the code into the remote repository. We need to push the code into any branch. Before going to remote repository, we need to push code to the local repository. Then after that, we need to push my code to the remote repository. Okay, ఇది వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. వర్కింగ్ డైరెక్టరీ అంటే మన ఎక్లిప్స్ చెప్పాను కదండి. ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ గైస్. ఇది స్టేజింగ్ ఏరియా which does not contains any area, ఒక ఏరియా which does not have proper location. This is our local repository. చెప్పాను కదండి మన ల్యాప్టాప్ లో స్టోర్ అవుతుందని. దిస్ ఈస్ వాట్ మీన్స్, దిస్ ఈస్ బ్రాంచ్. బ్రాంచ్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ డెవలప్డ్ బై ద ఎంటైర్ టీమ్. మన 5 మంది డెవలప్ చేసిన కోడ్ ని డైరెక్ట్ రిమోట్ రిపాజిటరీ షేర్ చేయం. రిమోట్ అంటే ఇంకా హైయెస్ట్ రిపాజిటరీ. ఇంపార్టెంట్ గైస్, ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ రూమ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, మీరు డైరెక్ట్ గా రిమోట్ రిపాజిటరీ కోడ్ షేర్ చేస్తుంటే కోడ్ చేయరు. Because in the branch we are storing the core code, our managers and leads will validate this code. మన మేనేజర్స్ అయినా మన లీడ్స్ అయినా మనం రాసిన కోడ్ ని 1కి 10 సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వ్యాలిడేట్ చేసి దెన్ దే ఆర్ పుషింగ్ అవర్ కోడ్ టు ద రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో దట్ we are creating branch. How to create branch? Git branch, branch name. How to create and navigate to the branch? Git checkout. Okay, git checkout -b branch name. That will create the branch and navigate to the specific branch. This is the process we are using, guys. Okay, can you tell me some list of commands, git commands? Anyone? మీకు తెలిసిన కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ కమాండ్స్ చెప్పండి. add Anyone? dot commit Yes, git checkout. add. Okay, git checkout, git status. Okay, yes, Git commit commit -m some hyphen message. That what will do, this will store the data into local repository. Correct? yes. Git checkout hyphen put- b Yes, origin some branch name, either anything. Okay, then after that git checkout hyphen b -b branch name. That will create the branch, and switch to branch. Okay, switch to branch. create and switch to specific branch. Okay, again I need to direct create git branch will give list of
బ్రాంచెస్ అవునా కదండి? Yes, sir. Git branch name. Just create. Git ls. Yes, correct. Not ls, only ls. That is Linux commands. Okay. I can use one more command. See, as of now we have done some committed. Correct. కొన్ని commits చేసింటాం కదండి. Git log will give list of commits. చూడండి ఏమేమి చేసాము. ఫస్ట్ రైట్ ఎక్సెల్ చూడండి. ట్యూస్డే వచ్చేసి ఈ కోడ్ కమిట్ చేసాం. మండే ఈ కోడ్ కమిట్ చేసాం. నవంబర్ 18th వెబ్ టేబుల్ కమిట్ చేసాం. నవంబర్ 12th ఫ్రేమ్స్ కమిట్ చేసాం. దానికి గిట్ లాగ్. ఓకే, దట్ విల్ షోస్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కమిట్స్ వాట్ వి డన్ ప్రీవియస్లీ. అర్థమైందండి? ఎనీవన్? Yes, sir. Git log is the command sir. that will give the list of the commits what we done previously. Okay, git log will give history of commits. మనం ఏమేమి కమిట్ చేసామో ఆ హిస్టరీ మొత్తం చూపిస్తుంది. అంతే కదండి? ఇంకా వాడచ్చు. గిట్ లాగ్ హైఫన్ వన్ లైన్. చూడండి ఇవన్నీ చాలా లైన్స్ చూపించాయి కదా. ఇది చూడండి డైరెక్ట్ వన్ లైన్ లోనే ఆన్సర్ చూపించింది. ఇక్కడ చూడండి ఎక్సెల్ రీడా ఏం కమిట్ చేసాం, జస్ట్ దిస్ ఇస్ కమిట్ ఐడి. మనం కమిట్ చేసిన ప్రతిదానికి ఒక ఐడి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ దిస్ ఐడి. ఓకే, గిట్ లాగ్ హైఫన్ One line. one line. Yeah, what will shows this will Shows in one line. show our commits in one line. ఓకే, ఇంకా చాలా ఉంటాయండి. బట్ యాజ్ ఎ టెస్టర్స్ మనకి ఇవి చాలు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో అయినా ఒక ఆఫీస్లో వర్క్ చేయడానికైనా ఇంకా చాలా ఉంటాయి. గిట్ పుల్ మీన్స్ విచ్ ఈజ్ యూస్ టు పుల్ ద కోడ్. ప్లీజ్ గైస్, ఈ కమిట్స్ అన్ని మీరు బాగా నేర్చుకున్నారనుకోండి, మీరు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత దే విల్ గివ్ సమ్ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఆన్ యూ. ఇవి మీరు చెప్పగలిగితే కనుక మీ మీద ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది, దే నో సంథింగ్ అనేసి. ఓకే గైస్, వింటున్నారా నేను చెప్పింది? Yes, sir. Yes, sir. Okay, and today I am going to tell you one agile methodology. మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఎవరైనా విన్నారా ఇక్కడ? మాన్యువల్, No, sir. I think someone will be listen. I think from I can expect this from Avinash. Correct, Avinash? Yeah. See, this is a story I am saying. Please remember this story. చాలా ఇంపార్టెంట్. అజైల్ మెథడాలజీ అనేది ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఓల్డెన్ డేస్ దే ఆర్ యూజింగ్ ద వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ. అంటే ఇంకా మన డెవలప్మెంట్ అనేది ఏ అప్రోచ్, దే విల్ ఆస్క్ యూ విచ్ మెథడాలజీ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ రూమ్. విచ్ మెథడాలజీ are you using? They will ask you. Say, you have to say we are following the agile methodology. In the previous olden days they are using the waterfall. నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇంకా మీకు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మెథడాలజీ వాడితే ఇంకా యూ హ్యావ్ టు నో హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. అంటే మనం డెవలప్మెంట్ చేసే కోడ్కి ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం. ఆ ప్రాసెస్నే నథింగ్ బట్ మెథడాలజీ అంటారు. ప్రీవియస్గా ఏమవుతుందంటే ఓల్డెన్ డేస్లో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ది వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ. వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీస్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇంకా ఎస్టిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ లైఫ్ సైకిల్. అందులో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఇంకా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, టెస్ట్ ప్లాన్ ఉంటుంది, టెస్ట్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ టెస్ట్ కేస్ క్రియేషన్ అండ్
ఇది ప్రాసెస్ అండి. ఒకదాని తర్వాత కమాండ్ వెనక టైప్స్ అనుకున్నాను. సారీ, ప్రాసెస్. మరి మీరు టెస్ట్ ప్లాన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. మళ్ళీ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. మళ్ళీ టెస్ట్ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత వచ్చి టెస్ట్ కేస్ క్రియేషన్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ చేస్తారు. ఓకే. ఆ తర్వాత వచ్చేసి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తారు. అండ్ టెస్ట్ క్లోజ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇది ప్రీవియస్ గా. ఇందులో ఏమవుతుందంటే ఎస్టిఎల్సి ప్రాసెస్ లో సడన్ గా మీరు ఈ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో మీ రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయ్యాయనుకోండి, ఈ అన్ని స్టెప్లు అయిపోయేంత వరకు ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకోరు. అర్థమైందా దీని డిఫెక్ట్, డిసడ్వాంటేజ్? జస్ట్ మీకు తెలియాలి అంటే థియరిటికల్ గా. Disadvantage means if any requirement came in the mid, you can write in notes, guys. I'm not able to type it. If any requirement, okay, come in the mid, then that test flow cannot be stopped. అంటే ఇంకా మనం ఏదైనా ఇక్కడ ఉన్న టెస్ట్ ప్లాన్ లో టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ లో ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు ఏదైనా మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మన క్లయింట్ వచ్చేసి, హే సారీ నేను చెప్పిన రిక్వైర్మెంట్ రాంగ్, అక్కడ బటన్ తీసేయండి, అక్కడ బటన్ తీసేసి లింక్ పెట్టండి అంటారు డెవలపర్స్ కి. అర్థమైందా? అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం రిక్వైర్మెంట్ తీసుకో, ఆ బటన్ తోనే బయటికి రిలీజ్ చేస్తాము. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డెవలప్మెంట్ లో అక్కడ బటన్ బదులు లింక్ పెడతాం. కానీ అజైల్ అలా కాదు. అజైల్ స్క్రమ్ లో వచ్చేసి విల్ add the requirements. It contains 4 ceremonies. Very important case. 4 ceremonies. Okay. Those ceremonies, I can say that one is sprint planning meeting. You have to know this. And the second one is the daily status call. And the third one is the sprint review. And the fourth one is the sprint retrospective meeting. ఓకే. ఈ 4 మెథడాలజీస్ ఫాలో చేసి ఈ 4 సెరిమోనీస్ అంటే సమ్ ఫెస్టివల్స్ లాగా ఇవి డైలీ మనం పని చేస్తాం. ఈ ప్రాసెస్ లో ఫాలో అవుదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరందరూ ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు. కంపెనీలో జాయిన్ అయితే మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తారు. ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీ మేనేజర్ చెప్తాడు, వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ది అజైల్ మెథడాలజీ. అజైల్ మెథడాలజీ మీన్స్ దట్ వీఆర్ డెవలపింగ్ వర్క్ ఆఫ్ ఎనీ డేస్. కొన్ని కంపెనీస్ వచ్చేసి డ్యూరేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. సమ్ కంపెనీస్ లో వచ్చేసి డ్యూరేషన్ వచ్చేసి 1 వీక్ ఉంటుంది. కొన్ని కంపెనీస్ లో వచ్చేసి 2 వీక్స్ ఉంటుంది. కొన్ని కంపెనీస్ లో వచ్చేసి 15 డేస్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇన్ దిస్ వే మీరు వచ్చేసి సే వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద అజైల్ మెథడాలజీ, డ్యూరేషన్ ఆఫ్ 2 days. అజైల్ మెథడాలజీ విత్ స్క్రమ్. అజైల్ మెథడాలజీ మనం స్క్రమ్ ఫాలో అవుతాం, దాని డ్యూరేషన్ 2 weeks. కెన్ యూ టెల్ మీ ద లిస్ట్ ఆఫ్ సెరిమోనీస్ విచ్ యూ ఫాలోడ్ అన్నారు అనుకోండి. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ది 4 సెరిమోనీస్: స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ మీటింగ్, డైలీ స్టాండప్ కాల్, స్ప్రింట్ రివ్యూ మీటింగ్ అండ్ స్ప్రింట్ రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్. అంటే స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ మీటింగ్ అంటే ఏంటంటే అండి, దాన్ని ఏమంటారండి, ఇంకా మీరు వచ్చిన తర్వాత మీకు ల్యాప్టాప్ అన్నీ వస్తాయి, కానీ ఎలాంటి అలా వర్క్ చేయలేరు కదా. ఎలా వర్క్ చేస్తారండి, ఇంకా ఫస్ట్ వచ్చేసి మీకు స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ మీటింగ్ సెటప్ చేస్తారు. ఈ మీటింగ్ లో వచ్చేసి దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ థింగ్స్ లైక్ ఏమేమి ఇస్తారంటే దే విల్ ప్రొవైడ్ ద థింగ్స్ లైక్ మెయిన్లీ దే విల్ ప్రొవైడ్ యూ టాస్క్. మీకు టాస్క్ ఇస్తారు. ఎలా టాస్క్ ఇస్తారంటే ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 weeks అనుకోండి గైస్, ఈ స్టోరీ ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. టాస్క్ ఎలా ఇస్తారండి, మీ 2 weeks. 2 weeks లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయండి వర్కింగ్ డేస్? ఎనీవన్ ఐటీలో? అరే ఏంటి బ్రో ఏమి చెప్పరు? 10 days ఉంటాయి. 8 days. ఈ 10 days వీక్లీ 5 days కదండి, మీకు 4 days వర్కింగ్ డే. ఓకే, 5 days ఉంటుంది. సో 10 వర్కింగ్ డేస్ ఉంటాయి. మీ 10 వర్కింగ్ డేస్ లో మీ టీంలో ఎవరో ఒకరు వచ్చేసి ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ మీటింగ్ సెటప్ చేసే ముందర మీకు పర్సనల్ గా పింగ్ చేస్తారు.
ఎవరు రాధా ఇట్ సెల్ఫ్ ఆర్ సంథింగ్ అవినాష్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీకు ఈ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ లో ఈ నెక్స్ట్ ఈ స్ప్రింట్ కరెంట్ స్ప్రింట్ అంటే ఇంకా 2 వీక్స్ అని అనుకోండి. ఈరోజు డేట్ ఎంత అండి? 23. 23. 2 వీక్స్ అంటే ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? నెక్స్ట్ మండే 7th కదా, ఇక్కడికే కదా. ఓకే, మై స్ప్రింట్ డ్యూరేషన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 23 November to 7th December. One second guys. Okay, our sprint duration start from 23rd November to 7th December. Okay, here what we are going to miss in this entire 2 weeks of duration, we are following the agile methodology. ఏం ఫాలో అయితే అజైల్ మెథడాలజీ విత్ స్క్రమ్. ఈ 4 సెరమనీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆ మీటింగ్ లో వచ్చేసి మీతో డిస్కస్ చేస్తారు. ఎవరివన్ రాధా ఇట్ సెల్ఫ్, అవినాష్ ఇట్ సెల్ఫ్, మీరు ఈ 2 వీక్స్ లో అవర్స్ ఎన్ని వస్తాయో తెలుసా? పర్ డే ఎన్ని అవర్స్ పని చేస్తారండి పర్ పర్సన్? దే విల్ మెయింటైన్ 6 hours. ఓకే, 6 hours ఇంటూ ఎన్ని డేస్ ఉంటాయండి? 10 days. 6 hours ఎందుకు ఇస్తారంటే నెక్స్ట్ 2 hours బఫర్, లంచ్కి వెళ్ళచ్చు, మీరు వేరే మీటింగ్స్ అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో అందువల్ల దానికి ఇస్తారు. ఈ 60 hours వచ్చేసి ఒక పర్సన్ కి 2 weeks వర్కింగ్ అవర్స్. అందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ మీటింగ్ వచ్చేసి 23rd అంటే 22nd డే స్టార్ట్ చేస్తారు స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ మీటింగ్. ఆ రోజు దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నెక్స్ట్ 2 weeks యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ 60 hours. I can take Radha. Radha going to work. Radha is not going to take any leaves. ఈ 10 days లో రాధా అనేది ఏం లీవ్స్ తీసుకోవట్లేదు. సో రాధా వర్కింగ్ డే అవర్స్ వచ్చేసి 60 hours. ఆ తర్వాత వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ టాస్క్ అసైన్ చేశారు. అంటే ఆ 60 hours లో తను ఏమేమి ఆటోమేషన్ చేయాలి, ఏమేమి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో అసైన్ చేస్తారు. అసైన్ చేసిన తర్వాత దిస్ విల్ బి అసైన్ ఇన్ డిఫరెంట్ టూల్స్. కొన్ని టూల్స్ లో దే ఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్. దోస్ టూల్స్ ఆర్ జీరా, బగ్జిల్లా, ఇంకా చాలా టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్. ఓకే, టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ ఇలా చాలా యూజ్ చేస్తారు. బట్ యూ హ్యావ్ టు సే ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ జీరా. ఓకే, ఈ జీరాలో వచ్చేసి బోర్డు ఉంటుంది, స్టోరీ బోర్డ్ అని. ఆ బోర్డులో వచ్చేసి మీరు చేయబోయే వర్క్ను దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఓవర్ ద పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆఫ్టర్ దిస్, మీకు వర్క్ అసైన్ చేస్తారు ఫర్ డే 22nd November. 23rd మార్నింగ్ వచ్చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ది స్టాండప్ కాల్. దిస్ స్టాండప్ కాల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ 3 things, very important. 3 things we are going to discuss. Those things are what you have done yesterday. Okay, or we can make it what you are going to do today. అది ఎలా అయినా చూసుకోవచ్చండి. ఫస్ట్ ఈ అప్రోచ్లో తీసుకోండి. కంపెనీ పోయిన తర్వాత ఎలా అయినా ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ వచ్చేసి నువ్వు చేసిన వర్క్ అడుగుతాడు. వాట్ యూ డన్ ఎస్టర్డే, నిన్న ఏం చేసావు అని అడుగుతారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారంటే ఇంకా వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ టుడే. And the third question they are going to say any impediments. Impediments is nothing but issues. మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా చెప్పండి, మేము హెల్ప్ చేస్తాం. ఇష్యూస్ అంటే ఇంకా నాకు ఇది రాయాలి, కోడ్ రాయాలి అని చెప్పదండి. ఇష్యూస్ అంటే ఇంకా మీరు ఎక్కడైనా ఎర్రర్ ఫేస్ చేస్తానా, మీరు ఎక్కడైనా రోడ్ బ్లాక్స్ ఉన్నా, మీ అప్లికేషన్ సరిగా ఓపెన్ కాకుండా, మీ ల్యాప్టాప్లో ఇష్యూస్ ఉన్నా అవి చెప్పాలి. ఓకే, ఇన్ ద రివ్యూ మీటింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రివ్యూ యువర్ టాస్క్. ఇది ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. మీ టీంలో 1 week తర్వాత అయినా తీసుకోవచ్చు,
లాస్ట్ 9th డే అని తీసుకోవచ్చు. దే ఆర్ గోయింగ్ టు రివ్యూ. మీకు ఇచ్చిన వర్క్ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ యూ కంప్లీటెడ్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు వ్యాలిడేట్. హౌ మచ్ percentage that you have done, they are going to discuss. And this is the sprint retrospective meeting. Sprint retrospective meeting is nothing but a last ceremony. Ceremony in Agile. ఇందులో ఏంటంటే లాస్ట్ మీటింగ్, ఈ మీటింగ్ వచ్చేసి వెరీ ఫన్నీ మీటింగ్, ఇంట్రెస్టింగ్ మీటింగ్, చాలా బాగుంటుంది. ఫన్నీ మీటింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హియర్ ఎనీ ప్రైజెస్. ఎవరైనా పొగుడుకోవచ్చు. నాకు మోహన్ హెల్ప్ చేసినాడు, నాకు నందా హెల్ప్ చేసినాడు, నాకు అజితేష్ హెల్ప్ చేసినాడు, నాకు సూర్యతేజ హెల్ప్ చేసినాడు అని వీళ్ళు ప్రైజ్ సమ్ కమెంట్స్. అక్కడ ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేస్తారండి. సో దే లైక్ సమ్ ఎక్సెల్ షీట్ లైక్ దిస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ షీట్ లో వచ్చేసి బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ మీటింగ్ వాట్ దే విల్ డూ మీన్స్ దే విల్ ఓపెన్ సమ్ ఎక్సెల్ షీట్ అండ్ దే విల్ టేక్ సమ్ లైక్ ప్రైజెస్, rewards, need to change and updated by. ఇందులో ఏం చేస్తారంటే ఈ మీటింగ్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎవరైనా మీ టీంలో పొగడాలనుకోండి, ఈ మీటింగ్ లో పొగుడుతారు. ఎలా పొగుడుతారంటే ఇంకా ఇన్ దిస్ ఇన్ దిస్ కరెంట్ స్ప్రింట్, ఈ స్ప్రింట్ లో అవినాష్ హెల్ప్డ్ మీ ఇన్ రైటింగ్ ఇన్ రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఎక్సెల్ సీట్. నాకు ఇది రాయడం రాదు, మన టీంలో నాకు అవినాష్ హెల్ప్ చేశాడు. రివార్డ్స్ అంటే ఇంకా మీకు కొన్ని రివార్డ్స్ వస్తాయి. ఎలా చెప్పాలంటే ఇంకా మీకు మీ మేనేజర్ దగ్గర నుండి, మీ లీడ్ దగ్గర నుండి కొన్ని మెయిల్స్ వస్తాయి, డన్ ఏ గ్రేట్ జాబ్ అని. దట్ వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్, డన్ గ్రేట్ జాబ్, డన్ గ్రేట్ జాబ్ బై టీమ్. ఎవరైనా కావచ్చు, మీ మేనేజర్ రావచ్చు. నీడ్ టు చేంజెస్, మీరు ఏమైనా చేంజెస్ అడుగుతున్నారా? ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ ఆన్వర్డ్స్ విల్ టేక్ వీడియో కాల్ స్టేటస్. నెక్స్ట్ స్ప్రింట్ నుండి మనము వీడియో కాల్ స్టేటస్ తీసుకున్నాము, బాగుంటుంది. ఇంకొక ఎవరైనా సంథింగ్ అప్డేటెడ్ బై సంథింగ్ సూర్యతేజ. someone next team member will give someone any vachandi comments, and some other team from Mahendra saying that got good support ani kaadu from from whom I can take from Brahma nundi I got good support to complete my task in on time లో నా టాస్క్ కంప్లీట్ కానికి బ్రహ్మ హెల్ప్డ్ మీ. అలా మీరు ప్రైజ్ చేయొచ్చు. రివార్డ్స్, ఏమైనా రివార్డ్స్ వచ్చింటే మీకు ఎవరైనా మెయిల్స్ చేసింటే కనుక టీం తరపు నుండి మీకు ఏమైనా చేంజెస్ కావాలి, ఐ నీడ్ టు చేంజ్ స్టేటస్ కాల్ టైమింగ్స్. మార్నింగ్ టైం కాల్ తీసుకుంటున్నాను అండి, మనం స్టేటస్ కాల్ 11 కాకుండా 12కి పెట్టుకున్నాము, నేను అంత మార్నింగ్ అటెండ్ కాలేకున్నాను, అలా తీసుకోవచ్చు. అండ్ make it very important, max time for status call is 15 minutes. In this call don't share your code, things not to do in this call, things not to do in this call. ఈ కాల్లో ఏమేం పనులు చేయదంటే కనుక వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైలీ స్టేటస్ కాల్ ఉండేది 15 నిమిషాలు, అందులో మనం చాలా మంది ఉంటాం. థింగ్స్ నాట్ టు డూ ఇన్ స్టేటస్ కాల్ మీన్స్
don't ask your code related issues. మీరు ఎక్కడైనా కోడ్‌లో మిస్టేక్స్ ఉంటే ఆ ఇష్యూస్ అడగద్దు. మీకు ఓవరాల్‌గా ఏదైనా తప్పులుంటే గనుక దే విల్ హెల్ప్ యూ. అంటే నాకు కోడ్‌లో ఇష్యూ ఉందంటే ఇక దట్ ఈస్ సెపరేట్. ఓకే. అండ్ డోంట్ వేస్ట్ టైమ్ టెల్లింగ్ యువర్ స్టేటస్ ఆన్ కన్వేయింగ్ యువర్ స్టేటస్. మీ స్టేటస్ చెప్తే టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఈస్ ఓకే, డోంట్ బ్రింగ్ అవుట్ సైడ్ టాపిక్స్. అంటే మీరు ఆ టీం గురించి ఈ టీం గురించి ఆ టాపిక్స్ తీసుకొని రాకూడదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ థింగ్స్ నాట్ టు డూ ఇన్ ద కాల్, బికాస్ దట్ కాల్ ఈస్ మాక్సిమం 15 మినిట్స్. 15 నిమిషాలు ఉంది. మన టీంలో 6-7 మంది ఉన్నాం. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నాం? 6 మెంబర్స్. అందరూ చెప్పుకొని టైం ఇవ్వాలి కాబట్టి రిలేటెడ్ నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఏం చేస్తున్నావు, నీకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇంకా కోడ్ అంటే కోడ్ ఇష్యూస్ కాదు, మెయిన్గా మీరు చేసే వర్క్ ఇష్యూస్ కాదు. అంటే ఓవరాల్గా అప్లికేషన్ సరిగా రాలేదు, నా ల్యాప్టాప్ పని చేయట్లేదు, నా ల్యాప్టాప్లో సో అండ్ సో సాఫ్ట్వేర్ లేదు, నాకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ యాక్సెస్ కావాలి, అలాంటివి అడగచ్చు. ఓకేనా గైస్? దిట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది అజైల్ మెథడాలజీ విత్ సెరిమోనీస్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టికల్గా అందరూ చెప్తారు, కానీ ఇవి కూడా చెప్పేట్టు ఉండాలి. ఇది రియల్ టైంలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే గైస్, టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్. మనం టేక్ స్క్రీన్ షాట్ చెప్పలే కదండి, గుర్తుందా? టేక్ స్క్రీన్ షాట్ చెప్పానా ఎలా తీసుకోవాలో? ఎస్ ఆర్ నో? లేదు లేదు. నో సార్. చెప్పానా? ఎస్ ఆర్ నో? నో సార్. No, tomorrow I am going to start how to take screenshot, and I am going to start TestNG framework. Okay, how to start TestNG framework, that I am going to explain, as well as I am going to explain some few more Git commands if possible. Okay, next 2 to 3 days we are going to discuss on this, and also if anything is left over I will cover in the forthcoming days. No need to worry guys. Maybe some draw late, no apology, but I will make you all the things that I have delivered from my side. Okay, నేను చెప్పేది అర్థం అవుతుంది కదండి మీకు ఇంగ్లీష్లో? నేను మరి హార్డ్ వర్డ్స్ ఏం వాడను, సింపుల్ వర్డ్సే వాడతాను. Yes, sir. Sir, what is ALM? ALM is nothing but the same as జీరా. ఇక్కడ జీరా వాడుతున్నారు కదండి టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ కి. ఇక్కడ చూసాం కదండి, we assign tasks tools like Jira we are using. Same way, it's a ALM is a tool where we are going to raise our write test cases, execute test cases, and raise our bugs. We are using ALM. Okay, అవన్నీ tools we are going to learn from the manual testing. See, ఇంకో విషయం చెప్తాను. Don't say in the interview, I know ALM, I know Jira, I know Bugzilla. Say any one or two. ఏదైనా 1-2 చెప్పండి. Shirisha, Mahendra, Avinash, don't say I know ALM, I know Jira, I know all the things. Say only 1 or 2. I prefer to go with the Jira. If you have any experience, you don't have any experience in Jira, you can find my video link or my co-tutor. మాన్యువల్ ఇక్కడ ఎవరన్నా విన్నారా? అవినాష్, నువ్వు మాన్యువల్ విన్నావు కదా నాన్న? ఎస్ సార్. మాన్యువల్ జీరా గురించి ఒక క్లాస్ ఉంది, ఒక 2 hours ఉంది కదా? జీరా 2 ఉంది సార్. You can take the help of that video from the Avinash, so that you can go through that video. It's 1 hour video is there, so that you will get some experience over the Jira. You can explain the same thing in the interview room, what you know on Jira. Okay guys, Okay, sir. don't take all the tools. అన్ని టూల్స్ రాసుకోకండి మీ రెజ్యూమ్లో, కరికులం వీడియోలో. See, whatever you know, those things you have to write in the curriculum video or resume. మీకు ఏమొచ్చో అవి రాయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందండి, ఇంకా వాళ్ళ రెజ్యూమ్ చూసి అడుగుతారు. ఇఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ఫెమిలియర్ ఇన్ యూ, డెఫినెట్లీ దే విల్ టేక్ యూ. 100% దే విల్ టేక్ యూ. ఓకే గైస్, ఇంకా నేను ఇంకా చెప్తానండి, నో నీడ్ టు వరీ. మా మిస్టేక్ అండి, మా ఫ్రెండ్కు వర్క్ సపోర్ట్ బై మిస్టేక్ యాక్సెప్ట్ చేశాను. తను ఏంటంటే వర్క్ చాలా కష్టంగా ఉంది, సో నేను సపోర్ట్ చేయలేకపోవడం వల్ల